My dear student, today we are going to learn about structure of tooth. So the structure of tooth consists of three parts: crown, neck and the root region. So these are the three parts: crown, neck and the root region. So root is embedded in the socket of the jawbone. So this root we can't see this root. So the portion which we see when we open our mouth is crown part. So the neck part is covered by the gums. So gum. So this part. So this part, this neck region. So which is a connection between crown and the root region, and it is fixed in the position with the help of gum. So next. So the tooth is made up of by a hard substance which is known as, so this is the tooth. So this is the tooth. It is made up of by a hard and white colored substance which is known as dentine. So this dentine is secreted by cells which are known as odontoblast cells. So this is very important bit in your MSET or NEET exams. So dentine is formed by which cells? The answer is odontoblast cells. Okay. Next, the crown part of the tooth is covered by another structure which is made up of by a substances enamel. So this enamel is the hardest part of in our body. So this enamel is secreted by special cells which are known as ameloblast cells. Ameloblast cells. So in MSET and in other competitive exams, the question will be like that: what is the hardest substance in human body? So everyone says bone. So no, bone is not the hardest part. Enamel is the hardest part of the human body. So this enamel is secreted by which cells? Ameloblast cells. So due to the presence of this enamel, so our teeth shine. మనం పళ్ళు తెరుస్తూనే మనకి షైనింగ్ కనిపిస్తుంది కదా, పళ్ళు బాగా మెరుస్తూ ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి. సో ఫర్ ద షైనింగ్ ఆఫ్ ద టూత్ ఎనామిల్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్. సో if we won't brush our teeth, so on the enamel part the plaque will be deposited. పాచి, తెలుగులో మనం ఏమంటాం? పాచి అనేది అంటాం. సో దిస్ ప్లాగ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై ద బ్యాక్టీరియా. సో వెన్ we eat or when we drink something, coffee like that, so the bacteria or the sugar deposit on our teeth. So this has to be removed. So it is removed by brushing our teeth. సో మనకి మన అమ్మ వాళ్ళు ఏం చెప్తుంటారు, చిన్నప్పుడు తిన్న వెంటనే నోరు పుక్కిలిచ్చండి అని చెప్తుంటారు. కాఫీ తాగిన వెంటనే లేదా భోంచేసిన తర్వాత పుక్కిలిచ్చండి. రోజుకు పొద్దున రాత్రి 2 సార్లు బ్రష్ చేసుకోమంటారు. ఎందుకు చేసుకోమంటున్నారు? సో దట్ ద బ్యాక్టీరియా విచ్ ఈస్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ అవర్ teeth will be removed by brushing. So if we won't brush, so the plaque will be deposited on the tooth and it will start eating the tooth and it causes cavities. పళ్ళు పుచ్చిపోయినాయని చెప్తుంటాం కదా. సో ఆ పుచ్చిపోవడం దేనివల్ల జరుగుతుంది అంటే, బ్యాక్టీరియా ఉండి ఆ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది, ఈ ఎనామిల్ని నెక్స్ట్ స్లోలీ డెంటైన్ని పాడు చేసేస్తుంది. సో అప్పుడు మనకి క్యావిటీస్ అనేవి ఏర్పడతాయి, నొప్పి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇన్సైడ్ ద టూత్ a cavity is present. So this is inside. So this is the long section of the tooth. So inside the tooth a cavity is present. That cavity is known as pulp cavity. So this is a pulp cavity which is filled with a substance known as pulp. So next, into this pulp cavity, one artery and one vein. The red color indicates the artery and the blue color indicates the vein. So blood supply occurs to the pulp cavity. So next, the nerve. So the nerve enters into the pulp cavity. So what is the function of nerve here? So here
మనకు ఒక్కొక్కసారి జుమ్ అంటున్నాయి టీత్ అని చెప్తుంటాం. ఏదైనా చల్లదిగా తిన్నా వేడి తిన్నా పళ్ళు జుమ్ అంటున్నాయి. ఎందుకు ఈ జుమ్ అనే సెన్సేషన్ వస్తుంది మనకి అంటే, సో ఇఫ్ the tooth, the pulp cavity or the tooth, and here the gum is present. Gum and the tooth are closely cemented with a substance called cementum. So these are pressed closely. When this cementum is, so this brown color one is known as cementum. If this cementum is decayed by బ్యాక్టీరియా, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, బ్యాక్టీరియాని మనం శుభ్రం చేసుకోకపోతే అది పాడు చేస్తుందని. సో అది ఏం చేస్తుంది, దట్ బ్యాక్టీరియా డీకే ద సిమెంటమ్ మెటీరియల్ అండ్ హియర్ సో ద గమ్ లూజెన్స్. మన గమ్స్ టైట్గా లేకుండా లూజ్గా ఉన్నాయనుకోండి, సో హియర్ గ్యాప్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. సో త్రూ దిస్ గ్యాప్ సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్ టు ఎయిర్. ఇంకా గ్యాప్ వచ్చిందంటే మొత్తం ఎయిర్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది, హీట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది, కోల్డ్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. సో దట్ సెన్సిటివిటీ అక్కర్స్ డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దిస్ నర్వ్. సో కాబట్టి మనం టీత్ అనేది ఎంత జాగ్రత్తగా, సో ఓరల్ క్లెన్లీనెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు క్లీన్ యువర్ టంగ్ అండ్ టీత్ రెగ్యులర్లీ. ఓకేనా? సో ఓరల్, if oral health is good, then your heart health will be good. So there is a connection, indirect connection of oral and heart health. Okay, so you people understand that the importance of brushing. So you have to brush 2 times, morning and night time, before going to bed. Okay, next, so this is the cavity, pulp cavity, into which blood, artery and vein enters. These arteries supplies food materials and oxygen to the tooth, and vein collects the unnecessary material or waste material, and it carries to the for purification. So this is about the structure of tooth. So here another layer is present, that is adjacent to the tooth. Here periodontal layer is also present. So this periodontal layer and cementum closely holds the tooth in the socket of the jaw. సో దట్ మనకి అందుకే పళ్ళు కదలటం లేదు. సో మన ముసలి వాళ్ళు అయిపోయినామనుకోండి, మన పళ్ళు ఏమైనా మెల్లగా కదులుతుంటాయి. ఎందుకు కదులుతూ ఉంటాయి అంటే, బికాస్ ఆఫ్ ద డీకే ఆఫ్ ద సిమెంటమ్. డీకే ఆఫ్ ద సిమెంటమ్, the tooth will not properly embedded in the socket. That's why it becomes loose and finally it falls off. Okay, so this is about the structure of the tooth. This is very important for your 4 marks questions. So diagram is very important. So you have to know about what is the purpose of MSET, enamel, and the cells which form the enamel are very important. That is, enamel is secreted by ameloblast cells and dentine is secreted by odontoblast cells. So you have to keep in mind these 2 points are very important regarding the tooth of the human being. So in the next class we will discuss about the esophagus and pharynx. Okay, so you take down this, draw neat and label it. So in textbook is also the diagram is good, but if you have textbooks or not, I don't know. So you can draw this diagram. It is an easy diagram. So label it correctly and learn the and practice drawing the tooth diagram. This is important for 4 marks questions. Okay guys, so this is our structure of tooth, and next class we'll meet in the next class. Bye, happy studying.